NASA este poate cea mai cunoscută agenție americană. Admirația de care se bucură în toată lumea se datorează îndrăznelii prin care reușește să transforme imposibilul în posibil și să facă visele omenirii să devină realitate. Bill Nelson, cel care a fost numit de președintele Joe Biden să administreze NASA, este invitatul meu de astăzi. Discutăm împreună despre natura umană care devine războinică pe Pământ, dar încă știe să fie pașnică în spațiu. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport diplomatic. Bill Nelson, a NASA administrator, welcome to Diplomatic Passport. Thank you. Granițele de pe Pământ se văd din spațiul cosmic, iar atmosfera planetei noastre este de asemenea delimitată. Statele își asumă dreptul de a folosi spațiul aerian de deasupra teritoriilor de uscat și de apă pe care le dețin. Ce nu se vede din cosmos, frontierele politice pe care omenirea și le autoimpune până la urmă. Singurele legi care se aplică atunci când ne uităm la Pământ din univers sunt cele ale fizicii și doar de la acea distanță se pot observa efectele comportamentului oamenilor care alterează de fapt întreaga viață de pe glob. Filmele științifico-fantastice ne-au învățat că spațiul este ultima frontieră, iar asupra acesteia nicio țară nu poate pretinde suveranitate. Dar omenirea explorează spațiul cosmic și ne întrebăm dacă, după ce vom deveni familiari cu el, nu vom începe să-l divizăm și să ni-l însușim, doar pentru că simțul proprietății și natura umană merg mână în mână. If the universe is finite or infinite, it's still under debate. Researchers have their own opinions, and as I said, is debatable. But in this vast space, there is a lot of activity. Launching satellites, doing research, flying, and so on. How this space is being divided? Are there any borders in space? You know, space brings people and countries together. For example, in domestic politics in the United States, Republicans and Democrats both support our space program. They both support NASA. Our space program, NASA, is now international in scope. So we build an international space station, a total of 15 nations, and 116 nations have participated with research projects on the International Space Station. So we're getting ready to go back to the moon. We're going with our international partners. Our international partners are going to help us build a lunar space station called Gateway. So space, this unique environment of exploring the unknown in outer space with all the discoveries that are occurring, it brings people together. And that is one of the phenomenal things about the NASA space program, and is one of the reasons that I'm here in Romania. România are propria agenție spațială și chiar dacă nu zburăm în cosmos, cercetătorii de aici sunt implicați în programe și misiuni internaționale. Dar poate mai important decât atât este faptul că visele despre spațiul cosmic pe care le au tinerii români atrag atenția experților de la NASA. Gândirea și imaginația nu au frontiere și ideile bune nu sunt dependente de vreo alocare bugetară. What is the purpose of your visit here in Romania? Well, I visited with the Prime Minister, the Minister of Research, and the Space Agency head. And I talked with them about the things that we could do together. Give you an example. NASA has had a competition where NASA sponsors the competition. I think some 25, 30 nations participated. This is for young people. And the competition was won by a young lady in high school from Romania.
And the competition was, can you outline the plans for development of a settlement in space, a community in space? She wrote a 100-page paper, and she won the competition. That's Romanian youth. I think that's terrific. În timpul războiului rece, era o competiție acerbă între Statele Unite și URSS în privința zborului în cosmos. Asta implica minți strălucite, cercetare minuțioasă, îndrăzneală, bugete uriașe, spionaj, dezinformare și multe teorii ale conspirației. Cert este că omul a pășit pe lună și de atunci viața omenirii este îmbunătățită continuu de rezultatele descoperirilor din spațiu. Competiția este partea vieții de pe Pământ, dar acum, în acest domeniu, este completată și de colaborarea între națiunile spațiale. În univers nu există delimitări naționale, dar tendința omenirii de a pune stăpânire pe zone pe care le descoperă este la fel de prezentă ca atunci când oamenii explorau planeta noastră. Vom putea oare păstra spațiul ca un exemplu de conviețuire și bune practici sau vom trage după noi în cosmos diviziunile și problemele pe care le avem pe Pământ? Since you said that we humans, all the nations, are able to work together as one when it comes to the space, why do you think we cannot do the same here on Earth? Isn't that our nature? We always want to divide. One of the great lessons of my life was when I flew on the space shuttle and looking out the window back at Earth as we orbited the Earth every 90 minutes. And I looked for those divisions. I did not see racial division. I did not see political division. I did not see religious division. All these things that divide us down here on the Earth. From the perspective in space, it looked like to me that we were citizens, all of us citizens of planet Earth. And maybe we should all move to space and see this perspective. I wish on that point that all heads of state, as politicians, could go into space and see the Earth from that perspective. It certainly had an effect on me. I think it would have an effect on them. And how is it like to return from the space and be back on planet Earth? Well, to go from 0G into suddenly gravity, you better not try to stand up immediately because you're going to fall right over. You got to gradually get back your earthbound legs with this force called gravity. Explorarea pașnică a spațiului cosmic este principala idee a acordurilor Artemis, care sunt practic un set de legi pentru colaborarea între națiuni. Omenirea se pregătește pentru o nouă fază de cercetare a Lunii și, chiar mai mult decât atât, pentru că Marte este următoarea oprire. Probele colectate de pe satelitul natural al planetei Pământ de misiunile Apollo ale NASA au fost împărțite cu cercetători din toată lumea. Tocmai pentru că cercetarea științifică este pentru binele întregii omeniri, nu doar al unei națiuni. De aceea, Agenția Spațială Americană a inițiat acest set de principii comune, la care se alătură tot mai multe țări. Speaking about this collaboration among countries, there are the Artemis Accords that is about the governance of the space among the states. Why this type of accords are important, are needed? Well, you know, many years ago there was the Outer Space Treaty, and over 100 nations had signed that. And that was basically not to militarize space. But what we want to do is, now that we're in this new golden era of space exploration, we wanted to set out a common sense declaration of principles with other nations. This is not just a United States effort. This is a lot of the nations that are spacefaring nations that are also looking for the same goal that we are, and that is the peaceful uses of space. And so there are a set of declarations in
the Artemis Accords that are looking for the peaceful uses of space. For example, respecting others' research projects in space, helping each other out in times of danger or need, having commonality of design of spacecraft so that you could dock together. Those are common sense principles of the peaceful exploration of space. Universul este fascinant. Omenirea și-a îndreptat privirea spre stele dintotdeauna. NASA înseamnă emoție dedicată cunoașterii și un principiu după care se ghidează agenția este că dezvoltarea înseamnă să ai de partea ta cele mai ingenioase și curioase minți. Iar pentru asta trebuie să creezi un spațiu în care cercetătorii să simtă că munca lor chiar va face diferența la nivel planetar. Felul în care descoperirile și proiectele NASA sunt explicate publicului, mai ales copiilor, atrage și stârnește curiozitatea. Poate și de aceea toată lumea admiră NASA. NASA is the biggest explorer of space on planet Earth, but of course there are agencies similar in other countries. You said that you work together in order to conquer space and to make it more reachable for humanity. But here on planet Earth, of course, everyone is fighting for the greatest minds in order to bring them to their own agency and to have the best projects. How is this competition going here on planet Earth? I think that's, for example, Romania, that is beginning to develop an aerospace economy here. It's a logical choice for Romania to do that because you can see that there's so much being developed in the way of new space technology, the new ways of exploring space, the new ways of space communication, the new ways of understanding what is happening to our planet by our space program. So Romania has a brilliant future in the space economy, and I think it is beginning. I think it's going to blossom. But your question, I think in this competition, your question is phrased in a way, NASA competing against others. I don't think it's that. I think it is that how do we get the best and brightest? Because everything we do at NASA is exciting. And all of our employees, and especially our interns from college, they are so excited to work on a project that they think is of significant value to planet Earth. And as a result, we've been, even though we can't pay as much as private industry, yet they will want to come to NASA to work because it is such an exciting place. Well, everybody likes NASA. Even I got the pin and I'm wearing it for this interview. Septembrie 2026 ar trebui să fie momentul lansării unei noi misiuni spațiale pe lună. Ultima oară când oamenii au fost pe lună s-a întâmplat în 1972 cu misiunea spațială Apollo 17. Programul Artemis, care înseamnă reluarea cercetării lunare, este făcut în colaborare cu Agenția Spațială Europeană, Canada, Japonia și Emiratele Arabe Unite. Iar acest fapt în sine este unul care redefinește modul în care națiunile se ocupă de spațiul cosmic. Războiul rece însemna cine ajunge primul dincolo de Pământ, americanii sau sovieticii. Acum, fiecare stat participant poate contribui cu propria regulă. You were saying about the new projects, the continuous projects of NASA when it comes to going back to the moon or even going to Mars somewhere in 2035 is the time limit. How is this going? You know, we're going back to the moon not just to go to the moon. We're going back to the moon in order to learn how to live in a harsh environment, how to invent and create new things and new procedures, how to train our astronauts so that we can go to Mars.
That's why we're going back to the moon. Now, we happen to be going to a different part of the moon. 50 years ago, we went to the equatorial portion of the moon. We're going to the South Pole because we think there's water there. And if there's water, there's newfound opportunities for developing hydrogen and oxygen. And then you have also rocket fuel. This is all a part of the steps that we are going through to go to Mars somewhere in the 2040s with astronauts. Explorarea spațiului oferă multe lecții pentru îmbunătățirea vieții de pe Pământ. În primul rând, descoperirea de noi teritorii inspiră și motivează generațiile mai tinere și acesta este un mare beneficiu pentru omenire. Înțelegerea cosmosului, studiul planetelor, misterelor găurilor negre și așa mai departe, înseamnă inovație. Multe din descoperirile științifice au aplicații în industrie sau agricultură, de care beneficiază întreaga omenire. Instrumente care au fost inițial create pentru explorarea spațială sunt acum parte din viața fiecăruia dintre noi. And why is this helpful for humanity? Please give it to the Romanian public a better understanding, if it's possible. Your question is, why spend money on a space program, a human space program? I think if you look back at the Apollo program, that when we went to the moon, I think if you look at that specifically, when you flew to the moon back in the 1960s and early 70s, you had to create highly reliable systems that were small in volume and light in weight. It spurred the micro-miniaturization revolution that we are all the beneficiaries. Give you another example. Space research. In your pocket is a telephone, and it's got a very good camera. That's a camera on a chip. That was developed by NASA for our satellites doing Earth observations on climate. So, you see, there are a lot of spin-offs in what we develop for our space program that are bettering our lives and our lifestyles here on the face of the earth. Felul în care se comportă soarele influențează condițiile de mediu din apropierea Pământului. Câmpurile magnetice, radiațiile, particulele și materia care au fost ejectate de soare pot interacționa cu atmosfera și câmpul magnetic ale Pământului și produc diferite efecte. Condițiile meteorologice din spațiu sunt variabile și au un impact asupra climei de pe planeta noastră. Furtunile geomagnetice sunt perturbări mari ale câmpului magnetic al Pământului. Creșterea radiațiilor solare poate afecta telecomunicațiile și sistemele de navigare. Sunt multe fenomene care trebuie studiate și înțelese astfel încât consecințele asupra vieții să fie limitate. Speaking about the climate changes as the way that you already talked about that perspective from the space to the Earth, how bad is the situation if you look it through the satellites when it comes to climate change on the surface of planet Earth? The fact is that the Earth is heating up. And you can just see from our NASA instruments, you can see the rising temperatures of the oceans. We can see, as a result of the heating up of the Earth, more intense and ferocious storms. We can see disease that overcomes a forest and makes it more subject to wildfires. Indeed, we better get serious about stopping the continuing heating up of the Earth, or at some point there's a certain degree of degrees more of temperature rise, beyond which is a point of no return. And take, for example, the eastern Atlantic Ocean off of the eastern coast of the United States over the last 30 years
has risen 7 inches. Now that's having profound effects. Not only bigger and more ferocious storms that feed off of that hot water, but mean high tide is now sloshing over into city streets along the coastal towns. And so space is a place that we can research on exactly what's happening to our climate. Because if you want to do something, which is mitigate what's happening, you need to know the specifics so that you can mitigate it. Exploatarea lunii poate oferi resurse care să permită omenirii să fie mai prezent acolo. Mineritul asteroizilor ne poate ajuta să înțelegem originile sistemului solar, deci și a vieții pe Pământ. Mineralele care conțin gheață și apă ar putea însemna o nouă resursă de combustibil pentru rachete, dar știința exploratorie are nevoie de un echilibru între drepturile statelor și interesele economice ale corporațiilor pentru a nu transforma spațiul într-o nouă sursă de conflict, dar și de pericole naturale care pot afecta oamenii. On our planet we have a continuous competition for resources, for natural resources. We even fight among each other when something new is discovered. Do you think that if the entire humanity will conquer parts of the space, will end up having the same competition? Possibly, and that's why the Artemis Accords are so important. That you go to space for peaceful purposes, not for scientific research, but to share with all. Now, I think it's very possible that years down the road, we may find asteroids that have certain precious materials. And I think that there's got to be some rule of law so that people that are exploring space know what the rules are and abide by those rules. And that there's some judicial system whereby if they don't abide by those rules, that there are penalties. Indeed, it's going to be, that's a new frontier out there. The final frontier, yeah, as we say it in the movie. Bill Nelson, administrator of NASA, thank you so much for this interview. Thank you. Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe contul nostru de X. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe, vinerea viitoare de la 11:30 și reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!